So you nampak tak? Daripada explanation statement tadi saya dah keluarkan beberapa terms. Paid up capital, retained earnings, market capitalization, share outstanding. So terms-terms macam ni, bila you dengar, tulis dan Google. Google tak faham, tengok video pula. Tengok video tak faham, tengok lagi video lain pula. Tengok video lagi lain pula. So what I'm telling you is get out of your comfort zone. Sebab saya tahu susah. Okay? Kenapa saya tahu susah? Sebab saya dah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke page saya, Ruki Saham Gakuen. Saya Mr. Ruki Saham. So lama dah tak nampak saya buat live, ataupun kebanyakan video saya pun dekat YouTube pun kebanyakannya tak ada saya punya muka sebab saya punya webcam saya rosak actually. So saya boleh rakam just the ops je, buat rakaman tu lah. So apa khabar semua? Selamat Monday Blues. Alright. So dah lama tak buat sharing lah. Saya pun dah macam Tom Hanks dah sekarang. Dah macam Castaway. Kalau korang tengok movie Castaway, korang tengok, ui, padahal mesti kesam tu dah jadi Tom Hanks. Okay, biasalah. Kadang-kadang saya memang malas nak shave ke apa. Memang sedih lah jadi je. Alright. So anyway, okay, mandakan matahari dah naik, kejap lagi dia akan pecah. Okay, saya berada kat rumah parents saya sekarang. So today saya just nak buat a bit of sharing lah. I mean like something yang maybe boleh bagi manfaat. Saya tak tahulah whether it give benefit to you guys ke tak. Tapi ini saya punya just a bit of my sharing lah. Okay, tentang tajuk of getting out of your comfort zone. Okay, atau maksudnya kalau dalam bahasa Melayu apa ya dia punya ayat, keluar daripada sesuatu yang kita selesa. Maksudnya kita dah biasa buat benda tu sebagai rutin apa semua, but we want change. Kita nak berubah, kita nak cari different things. So ataupun benda tu dah jadi keperluan. Jadi we need to get out of our comfort zone. So macam case saya sendiri getting out of my comfort zone was, satu keperluan Okay, bukannya macam it's a change that I want. Okay, macam situasi saya zaman saya bekerja dulu, due to some of the, the company politics. So, a little bit je part of zaman saya kerja dulu. Sebab cerita tu dah cerita 11 tahun dulu. Okay, so basically, I was doing okay dekat SMW dulu. And then I decided untuk tukar haluan, change from science, okay, science based, daripada kerja R&D biotech into finance, jump into something yang totally unknown. So that was something yang I had to get out of the comfort zone. Okay, terpaksa sebab of I didn't see myself in the company. Saya tak nampak diri saya boleh pergi jauh. Okay, dengan keadaan the political inside the company and stuff whatever. Saya tak nak go into detail, but I felt that I had to quit the job. Okay, saya dengan situasi apa yang berlaku ketika itu, 10 tahun lepas, saya decide that I don't think I have a future here. So, I decided I quit my job straight, 24-hour notice. Okay, memang saya dari berawal, alhamdulillah lah, having a good background of parents lah. Parents yang educated, yang especially my dad, very high in the corporate level. So, it's something yang I knew that kalau kita kerja, if we spend all our money, maknanya duit-duit hasil kita kerja, kita spend, kita tak ada savings, there will be times where you wanted change, tapi you tak boleh. Maksudnya, I can't exit, saya tak boleh keluar daripada company. Saya tak boleh ni, I have to stand. Kalau yang ada konflik dengan boss, dengan team or whatever, but you nak move on tak boleh because financially you are not strong. Okay, so saya dah sedar benda tu daripada awal. That's why I always kept saving and duit-duit business pun save, invest.
bonus tak pernah spend. The 3 years I spent in SIM, bonus SIM was quite big, Alhamdulillah. So saya tak pernah spend satu pun. I never spend a dime. Semua simpan, semua invest balik. So that thing yang give me that boost untuk for me, I told myself that time, this not going to happen lah. Apa yang saya envision saya di SIMW tu takkan happen. So it's time for me to move on. I put notice 24 jam. Macam tu je. I wrote the letter like beberapa hari ke after thinking about it lah. Okay, saya tak ingat sangat lah details dia, but I wrote the letter, simpan, ponder on it, call mak saya. Okay, saya quite close dengan mak saya. Saya call mak saya tanya dia, what do you think? Okay, I don't think this job is for me, so saya nak quit. And semua dah masuk lah, bonus dah masuk, gaji dah masuk, apa semua. 3 months, dia kena bagi 3 months notice. Dekat SIM dulu kena bagi 3 months notice. So I said, okay lah, let's move on. Surat tu ambil daripada ni lah, dekat rumah saya ambil and submit immediately the morning to my boss. 24-hour notice maknanya the day itself saya dah berhenti. Okay, the 3 months whatever compensation I have to pay tu tak ada masalah. Okay, because I had the savings. Okay, despite gaji saya tak adalah besar dekat SIM, sebab saya just normal executive, baru kerja kan, around 2,300 to 2,400 basics plus a bit of allowance here and there, around 2,008. But I managed to save up to 100,000, 3 years kerja. Okay, of course tidak datang daripada duit gaji sajalah. Siapa yang dah follow history saya tahu yang saya buat business. Okay, I did like 2 type of business lah major that time. One was jual cepedak, and one more was saya traded second hand electronics macam mesin basuh, peti sejuk kepada newlywed couples lah yang perlu. Okay, saya cari kawan-kawan saya dalam SIMW yang perlukan peti sejuk second hand, mesin basuh second hand. Saya tahu mana nak cari benda tu murah that time. Sekarang dah jadi mahal lah. Okay, so I exchanged that a lot and made margins yang agak bagus lah. Okay, so business tu saya buat selama 3 tahun, and also same lah, business cepedak tu memang saya dah buat sejak saya form umur 15 lagi. Plus keluarga kita orang pun ada dusun. So cut short, I had the opportunity, I had the ability, boleh buat. So I decided, okay, I need to get out of my comfort zone and jump out into another field. Okay, mula-mula saya memang, honestly after saya quit SIM, saya mula-mula saya ingat saya nak kerja dengan IOI. I did went for interview, cuma tak dapat interview tu. Felda pergi, tak ingat. But then my mom suggested lah, while I was waiting untuk result IOI tu, saya decide, mom saya was ex-remiser di SG Securities. So cakap kat saya, why not you try to become a remiser? Saya cakap macam, remiser? That's totally finance kan. Okay, macam saya ada degree dalam biochemical, biotech engineering. So imagine lah, tiba-tiba suruh jam dalam finance. But my mom punya style is always like, selagi you tak buat, you tak tahu. There's nothing wrong. Maknanya kalau you cannot do it, then just quit it. Okay, and then move on again. So saya pun fikir, okay, why not? So saya join lah remiser tu. And until today, 2021, dah 10 tahun lah saya dah as a remiser. Okay, I mean investing dalam stock market since 2008 lah. Sejak saya start kerja, saya dah mula invested. So it's been 13 years lah. So to cut short, okay, itu salah satu lah getting out of my comfort zone. Okay, when I tell you the truth lah, bila you keluar daripada comfort zone, it's not easy. Trust me, it's not easy. Sebab benda yang kita biasa buat, kita kena buat benda lain dah. Knowledge yang kita ada prepared for us, okay, sepanjang saya belajar biotech 5 tahun, cannot be used dekat stock market. I mean, can be used lah. I mean like for you to research company yang related to biotech stocks, but in overall, okay, to work as a remiser with biotech degree, tak boleh pakai lah. Okay, you faham? You get what I mean Okay, so getting out of your comfort zone is not easy. Okay, so it was a struggle lah. The first, and I had to learn on the move tau. Maksudnya macam, I have 100,000 in savings, okay. Kalau I liquidate all my stocks apa semua, I had about 100,000 in savings. But saya tak boleh sewenang-wenang nak join kursus tu, kursus ni. Kursus was not cheap. Okay, jadi the only best way is to learn manual dan cuba cari free.
cannot exactly free lah, tapi it's cheap. Which is internet lah. Internet dengan YouTube. Okay. That time buku pun of course lah. Buku tu because MPH tak jauh dari rumah saya. So I can just go and read at the MPH. Okay, that was what we did during those days. Zaman-zaman saya tak ada all this smartphone, tak ada all this internet canggih bagai. Okay, anything I want to read, buku-buku motivasi lah mostly that time. Daripada masa saya umur remaja tu, if I can't buy it with my own money, saya akan pergi baca dekat MPH on weekends. Pergilah masuk MPH, cari somewhere, you know, those, I don't know lah, mungkin ada you guys yang buat juga, you know, pergi like sorok-sorok kat corok-corok tu, buka buku, baca. Spend time kat Subang Parade, baca buku. Okay, so that was the old days lah. But nowadays, everything dekat, orang kata kita punya hujung jari, everything at the internet. So, saya ambil that, what you call, saya belajar sendiri. Saya bought module 6, module 7 untuk remisier. Untuk jadi remisier, at the same time I was assistant for one of my mum punya friend dekat SJ Securities. So saya learn on the go. Memang saya bawa buku module 6, module 7 saya pergi ke Securities, SJ Securities tu. Saya duduk kat bilik kawan mak saya tu, and saya learn saya punya module 6 dan module 7. Okay, self learn tak ada ambil kursus apa, tak ada. Okay, because my goal that time was to minimize my spending. Whatever yang saya selalu spend sebelum ni yang unnecessary, saya cut semua. Okay, no more all those entertainment apa semua. Focus on trying to build a career as a remisier dulu. Trying to get that knowledge. Sebab bayangkan I ingat lagi, I never forget until today. Dah 10 tahun ni. Okay, klien tu pun dah tak ada, dah retire dah. But I still remember because my mum punya old clients lah. Okay, mostly established people, datuk, datin and stuff lah. Okay, ketika saya nak bagi tahu dia okay, saya nak bagi tahu dia that saya take over this job lah. Saya take over this job from my mum lah. So dia cakap dengan saya, okay, tak kisahlah kan saya take over pun, but yang penting dia nak tanya is saya kerja apa? Sorry. I studied what last time? So saya cakap lah, biotech engineering. Okay, I did a biochemical sikit, minor. Okay, adalah belajar ekonomi sikit-sikit, marketing. Ini tak boleh pakai lah, sikit sangat lah. Okay, just basics. Kena pula orang potong mesin rumput time-time gini. So anyways, saya harap jelas suara dia. So anyways, dia tanya saya apa tau. Okay, oh you did biotech, so you think you can do this job ah? You bayangkan hari pertama saya dah kena attack dengan datin ni. You think you can do this job ah? You bayangkan on the go tu macam tu. Saya hanya nak memperkenalkan diri je, bukan saya nak suruh dia, nak bagi tahu dia saham apa yang ada potensi. Tak ada, saya tak ada propose apa-apa. Just nak bagi tahu dia saya took over my mom's punya business yang ada dekat kawan mak saya tu. I'm the new guy. So anything boleh contract to I. Itu yang kena hentam awal-awal bila bertukar profession ni. Can you do the job ah? You study engineering. This is finance. Okay, what do you know about stocks? So memang one thing is I been trained lah how to answer. So anyway, sebab tu saya excel kat interview. So saya answered that I am currently studying under this Mr. AAA lah. So basically he's been teaching me everything, what to know, you know, the ropes. So dia macam, and then saya assure dia, saya cakap, you don't worry, I'm a very fast learner. And saya takkan goreng. Alright. If I don't know something, I'll tell you I don't know something. But you have to believe me when I say that you don't worry, I'll find the answer for you. Itu janji saya dengan dia. Saya ingat lagi. Okay, I cakap dengan dia, okay, this is only my first day. Saya hanya just nak bagi tahu that I'm doing this. And if you have any question, just shoot the question. You jangan risau. Kalau saya tak tahu, saya tak goreng. Saya akan bagi tahu you, I don't know. And but I will find you that answer. You don't worry. Give me some time, I'll find you the answer, I'll call you back. Okay, customer service So memang itu yang saya buat lah. And saya tu lah. So you grind lama-lama. Anything lah, you kerja benda baru. Okay, but nak cerita that part,
because I got something more to story yang nak cerita sebenarnya. Okay, getting out your comfort zone. Okay, so balik kepada ni, that's how I became a remisier lah. Daripada background science, suddenly jump into this finance world apa semua lah. Alright, matahari dah naik ni. Okay, so apa maksud saya yang getting out of your comfort zone? Okay, when the pandemic hit last year, okay, stock market secara ni lah, not just Malaysia, globally semua jatuh. Teruk, sangat teruk. A few moments later. Saya tengok macam mana okay. Me being optimistic lah. Okay, because I've been through daripada 2008 sampailah 2020 tu dah banyak lah all these unfortunate events that happen around the world lah, war ke apa semua ni. So I always optimistic that market will recover. Okay, macam mana pun kita dah lalu perang dunia. Okay, stock market ni daripada tahun 1800s lagi Okay, cuma kat Malaysia in the 1960s rasanya. So nak cerita dekat you, we've been through all this Asian financial crisis apa semua. Market will always rebound back. It just take how many years lah. How many years untuk dia rebound lah. Itu je lah yang menjadi persoalan kan. Okay, so saya sekejap sekejap, saya rasa saya kena pindah lokasi sekejap. Sekejap ya. Dia dah mula panas sebenarnya. Boleh tak saya pakai spek ni? Sebab matahari tengah facing saya sekarang. So saya harap. Alright, so tahun lepas tak ada business yang tak affected. Alright, even the insurance yang kebal tu pun, okay, insurans yang kebal pun affected, but not as bad as industri yang kena tutup lah. Not as bad as that. Okay, dia beza lah. A few moments later. Okay, so bila last year tu hit very bad, okay, saya macam okay, untuk proses recovery ni, how fast will be the recovery? Okay, persoalan time tu which was, is it V-shape? The V ni maksudnya macam you jatuh banyak, you naik banyak. Okay, V-shape. Or is it gonna be a U-shape? Okay, U-shape ni lah, dia macam ni. Okay, U-shape. So maksudnya jatuh, nak recover, plateau lama, then dia start recovering. So dia macam U-shape. So is it a V-shape or a U-shape? Okay, peringkat awal tu nampak macam nak jadi V-shape Okay, because stock mula naik. Kalau you tengok last year, ramai orang yang post kat Wahid apa semua. All this suddenly unit trust apa semua. Sebab because everything was going up very fast. Okay, trying to recover. Okay, semua naik dengan sangat cepat. Tapi at the end of the day, lepas tu, start plateau balik. Okay, market start plateau balik. And then, of course, one thing about, you know lah, saya tak nak go too much into the politics. But you know that politics kita orang kata in shambles, tengah kucar kecil. Okay, so it's totally different. Jangan saya rasa saya kena lokasi lah. Sini terlalu panas. A few moments later. Okay, sorry saya terpaksa tukar lokasi It was getting too hot already, dah panas sangat kat luar. Okay, dia kalau area saya nak buat tu kat Anjung yang parents saya buat kat luar tu, kalau nak buat live kena buat awal pagi, dia tak boleh. Lepas tu matahari dah naik, sangat-sangat panas. Okay, so balik pada tadi. Okay, so that time tahun 2020 when the market crash, masa starting February tu, the question was, will this be a V-shaped recovery? Okay, dia V dia akan bentuk macam ni. Okay, maksudnya very super fast. Ataupun adakah dia akan recover U-shape? Maknanya turun, lambat, macam ni baru naik balik, slowly. Okay, sama ada dia akan V atau U. So awal-awal tu nampak macam V, sebab dia macam cepat je saham naik balik. Okay, but then after that it slowly start plateau. So yang buat macam Malaysia, especially Bursa, the worst is faktor politik. Okay, saya tak sentuh detail that one, but you guys patut tahulah. Okay, you guys on the Facebook, you boleh baca lah hari-hari what's going on with the political, ini kejap nak tukar tu apa semua, bla 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 apa semua. So this is scaring away the foreign investor. Okay, so satu kita kena faham ada 3 players dalam stock market. Retailer kita,
institutional, okay, ETF, Kuap, apa semua ni. And we got the foreign investor. Kalau you masuk dalam website Bursa Malaysia, okay, ada, saya tak ingat kat mana specifically, but you can find the participation of ketiga-tiga player ni. Okay, you can find them, boleh cari. Ketiga-tiga ni setiap hari dia ada post daily. Setiap hari pukul 5 tutup dia akan post daily. Berapa participation? You akan nampak the net foreign is always, ataupun bukan kata everyday, but mostly selalu negatif. Maksudnya more selling than buying. And then dia akan disupport lah. Sebab you kena faham kan, konsep saham ialah you beli, somebody jual. Bila you jual, somebody beli. Tu konsep dia, reciprocal. Dia bertukar tangan. Saham tu tak tambah, dia bertukar tangan sahaja. Okay, it's like a pool. Okay, so if retail beli banyak, okay, bermaksud akan ada penjualan oleh, kalau you shape biasanya, okay, berapa lama ni is very hard to answer, Encik Rosman. Sebab if you know the exact timing of when a market is going to recover, so why do you buy early? Tak make sense kan? Macam contoh lah, katakanlah you tahu that market is going to recover in 5 years, so I don't invest in the next 4 years. So it's very impossible. You cannot time when it's going to recover. Okay, kalau dia you tu, you kena expect ni lah, you kena expect some plateau, and then you kena follow development. Okay, and then satu lagi is, sebab tu saya tekankan, at the end of the day, okay, put aside speculation lah. Kita nak cerita yang saham-saham spekulasi lah. Saham spekulasi tak ada fundamental. There's nothing you can calculate. Saham fundamental, saham yang spekulasi, dia nak naik, dia naik lah. Nak buat macam mana kan? Itu manipulation kan. But kalau saham fundamental is business. Okay, dalam banyak-banyak business ni, business mana yang going to be affected for very long term? So business tu dijangka lah tidak akan naik dalam masa terdekat lah. Okay, whereas some businesses yang lebih kalis kepada recession proof type ni, okay, where you need the services. Okay, saya bagi contoh lah. But again, this is not buy call. Saya selalu kena remind that saya tidak memberi buy call, sell call, hold call, apa-apa call. Okay, it's not my, within saya punya power untuk bagi benda-benda macam tu. Benda-benda tu analyst yang boleh buat. Okay, so contoh, saya bagi contoh macam saham MyEG. Okay, MyEG is widely used, and then this is a services punya type of business. Okay, dia tidak menggunakan a lot of physical punya ni. Maknanya macam, saya bagi contoh, kalau you compare lah, katakanlah business physical. Contoh macam apa yang tengah tak boleh buka. Okay, contoh macam automotive, suddenly kilang close. Kilang close, tak boleh produce, you have to stop the production. Kan everything affected. Okay, but business services lain. Business services, you don't have, dia bukan hilang, dia bukannya labor, dia bukannya machine. Okay, it's basically some server, dia banyak habis on server, and dia ada yang technical people yang jaga server-server tu apa semua untuk IT department, and then dia ada promoter. Okay, adalah admin bla 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 semua. But basically intangible services ni dia tend to do well dalam keadaan market yang macam sekarang. Okay, compare to business yang do physical work. Okay, because of, tak tahulah, case COVID-19 ni pun tak tahu turun ke tak kan. So itu yang susah sikit lah. Susah sikit nak kata whether short recovery. I don't think lah short recovery. Plus yang politic factor tu pun satu hal lah yang tu. Yang tu is the big problem. Which is why actually saya buat video ni. Okay, because I want to tell about the concept of getting out of your comfort zone. Okay, so saya memang jarang, saya terus terang until 2020 I don't invest in the US market. Okay, because banyak halangan lah. There's a lot of platform pun tak tahu apa, lepas tu CDS macam mana, banyak persoalan lah. And satu lagi cost. Okay, cost, lepas tu translation exchange, bila beli jual. Okay, saya tahu kita boleh beli through the we can buy through our own investment bank. Saya tahu yang tu. Cuma problem ni lah, saya tengok dari segi costing. Is it that is considered cheap ke expensive? Okay, and apa keburukan? So it took me a while lah. But nak cerita dekat you that when things dah force you that you have to get out of your comfort zone. Because I notice that market lain is recovering. Market kita sebaliknya tak perform. Kalau keluar dalam news hari tu ke yang kita ni second worst performing rasanya dalam Asia. Okay, it's because a lot of things lah, termasuk politik tadi tu lah.
Okay, kalau negara tengah huru-hara, siapa nak datang invest? Betul tak? So anyway, so you need to change. Itu yang menyebabkan saya daripada 2000, I done research on US market daripada 2019 lagi, tapi saya tak pernah actually beli until 2020. Okay, 2020 tu saya get out of saya punya comfort zone and I start to explore the US market. Okay, more on saya study dulu. Macam biasa. Okay, study first, tengok counter, kenal counter. So it takes a very long time lah. Benda yang baru, sebab tu ramai orang tak suka tau. Kalau kita nak ubah benda yang kita biasa buat, susah. Okay, jadi bila saya duk cerita banyak kali pun, macam mana nak belajar saham, contoh saya dah cakap kan, senang je, dia tak adanya yang kena bayar 5,000, 6,000, tak perlu. Beli buku, baca buku. Okay, tak payah, saya tahu sekarang, tuan, tapi tuan tajuk apa? See, you dah nampak tak? Orang dia akan cuba skim untuk, tajuk apa? Just buy any book on stock market, baca je semua. Okay, doesn't matter what book you buy, just baca dulu, get a rough idea. Itu satu, boleh buat. Okay, but not everybody has the capacity nak beli buku. Okay, maknanya nak beli buku after buku after buku. Okay, then follow YouTube. Dengan follow Facebook. Okay, so bila orang memberi all this information to you, banyak information, of course lah terminologi tu you tak faham. Okay, biasalah tu. But terminologi ni bila tak faham, immediately saya nampak apa perangai orang. Perangai orang ialah apa itu, apa itu, apa itu, apa itu. Belum Google lah tanya apa itu. Tu masalah tu. That's an attitude, you know. That's a problem, attitude problem saya panggil. Okay, belum macam contoh lah, katakanlah saya cerita pasal, let's say lah saya cerita tentang bonus issue. Just give you an example lah. Katakanlah saya explain tentang bonus issue sekarang. So, bila saya keluarkan satu statement macam ni contohnya, okay, apa yang membezakan bonus issue dengan stock split? Okay, apa yang membezakan dia? Dia nampak macam serupa je, lebih kurang kan. You get more shares, betul tak? Okay, yang membezakan ialah there's no change in the paid up capital. Itu dah satu term, paid up capital tu apa. Okay, there's no change in the paid up capital. Kalau stock split ialah dia hanya pecahkan jumlah saham tersebut, but the paid up remains the same. Okay, kalau zaman dulu sebelum 2016 ada par value, dia pecahkan par value tersebut. Zaman sekarang tak ada par value, so it don't matter anymore. Okay, tu nombor 2 term kalau you nak belajar par value apa. Lepas tu, yang bertukar adalah jumlah saham. So of course bila jumlah saham bertukar, kalau paid up tak bertukar, market cap has to remain the same. So maksudnya pricing kena tukar. So market cap kataan ketiga. Okay, bonus issue pula ialah shifting from the retained earnings, tu satu lagi term, you akan transfer kepada paid up capital. Okay, sebab bonus ialah berlaku perubahan pada paid up capital. So you nampak tak, daripada explanation statement tadi saya dah keluarkan beberapa terms. Paid up capital, retained earnings, market capitalization, share outstanding. So terms-terms macam ni, bila you dengar, tulis dan Google. Google tak faham, tengok video pula. Tengok video tak faham, tengok lagi video lain pula. Tengok video lagi lain pula. So, what I'm telling you is get out of your comfort zone. Sebab saya tahu susah. Okay? Kenapa saya tahu susah? Sebab saya dah lalu. I've gone through this process 10 years ago. Saya duk tengok video after video after video after video. Nak fahamkan satu terminologi. Sebab tu, beza dia antara orang yang kalau kita belajar satu terminologi, contoh macam saya belajar apa tu share capital reduction. Okay, ketika bila you sebut share capital reduction bahasa zaman saya dekat SJ tu, orang kata oh matilah, habislah korang apa semua. Macam tu je dia orang termkan capital reduction. Saya tak faham apa benda capital reduction. What is this? Bila saya tanya revisor lama tu, kebanyakannya memang yalah. Dia orang ni, one thing about the old revisors is they are not fundamental people. Okay, you kena faham tu. Dia orang ni lebih pada speculations and they love the I tak tahulah. It's a different lah. Dia orang punya era dengan mine is totally different. So bila saya tanya tu, saya sentiasa tak dapat jawapan yang saya nak. So it took me to watch 10 videos untuk fahamkan satu term capital reduction. And you tahulah, you're gonna spend hours and hours lah. So itu yang saya kata the grind tu. Okay, and for me, there are two major changes yang saya get out saya punya comfort zone in 2020.
which until today lah, saya still learning lah, masih belajar. Sebab tu saya tahu betapa difficult. It's not easy, it's not gonna be easy. Tak ada shortcut untuk berjaya. So, satu tu ialah going into the US market. Okay, bermaksud kena buat research lah. Saya buat research lah, platform-platform saham apa yang available, kebanyakan orang guna apa. And dari situ saya tahu, dari situlah saya, bila orang tanya saya kan, apa platform saya guna, saya kata saya guna IBKR, okay, Interactive Brokers. Okay, sebab semasa saya dah buat research saya tu, I come up with several exchanges. Okay, one thing, saya nak make sure yang platform saya tu is worldly recognized, nombor satu. Okay, nombor dua is benda tu dah lama. Okay, company tu dah lama, bukannya baru-baru. Okay, sebab tu saya tak go for eToro, I don't go for Robinhood, I don't go for yang apa lagi yang baru-baru ni. Ada through the apa nama? Bukan eToro. Saya tak ingat. Through the crypto punya exchange pun you boleh beli saham dah. I don't go through all that. Saya nak go through a legit platform yang dah ada lama dekat market. Kalau boleh dia public listed lagi bagus. Okay, so yang keluarnya time tu Charles Schwab's. Okay, kalau you biasa dengan American market, you kenal lah 3 platform ni. Charles Schwab's, TD Ameritrade, Interactive Brokers. So saya pun dapatkan 3 ni. Daripada 3 ni saya found out that wow, the fees are really superbly cheap compare dengan kita go through the investment bank through Malaysia apa semua. Memang jauh lah. You boleh buat research sendiri, okay? So itu satu langkah pertama. Maknanya saya dah adalah memulakan mengorak langkah tu untuk masuk ke US market. Ini memang totally out of my comfort zone, which is something yang saya tak buat sebab saya selesa dengan stock market Malaysia. Okay, it was easy. The money goes in and out easy. Tak perlu fikir pasal exchanging your currency. Macam contoh sekarang kan, Malaysia ringgit tengah melemah. Jadi kalau saya nak depo ke US, my money will be worth less. Okay, and bila saya nak transfer pula duit daripada US balik ke Malaysia, saya kena tunggu a very good timing where Malaysia ringgit menguat. So bila benda tu, kalau you lalu through the normal ordinary punya broker macam investment bank yang local ni, the buy and sell tu subject terus pada change. So itu sangat-sangat disadvantage. Okay, whereas direct broker is totally different. Kita tukarkan kita punya deposit sekali, okay, and then the money remains in US. Okay, dia sentiasa dalam US dollar. So you beli jual sentiasa dalam US dollar. Dia tak perlu exchange every single time. Okay, even kalau kita nak pergi overseas, contoh nak pergi jalan, you nak keluarkan nak tukarkan duit, contoh saya selalu pergi Jepun, nak tukar kepada yen saja, sell dia always will be higher than the buy. Okay, so kita tukarkan yen kan dah rugi, bila balik Malaysia nak tukar balik ke ringgit Malaysia pun another rugi sebab dia sentiasa lower daripada sell. Okay, dia jarang lah berlaku where, of course ada juga, tapi jarang berlaku where you tukar tu you still tak ada loss. Dia mesti loss. So that's called a foreign translation loss dalam term accounting. Okay, you can nampak certain company yang involved in import export, dia ada bawah comprehensive other income, dia akan state dia kerugian foreign exchange losses. Okay, so anyway, so itu ya US. Okay, so I started to realize yang okay, one thing saya bagi tahu, saya bukan orang yang minat tech. Terus terang saya cakap dulu, saya tak minat tech. It took me sangat lama untuk guna Android, you know. Orang dah ramai guna Android, saya duk main saya punya N95 lagi. Nantilah kawan saya tunjuk dia punya, that time was Samsung Galaxy S2 ke apa, dia tunjuk kat saya, nampak tak ni, email boleh baca kat sini, boleh WhatsApp dengan orang percuma, boleh call, apa benda, macam-macam lah benda dia tunjuk kat saya pun, macam power pula smartphone rupanya. Okay, barulah saya akan tukar. Okay, so maksudnya macam sampai today I don't have touch and go e-wallet, saya tak ada RFID, anything yang change saya memang susah. Okay, but again, saya realize one thing. Okay, when you say about stocks, ingat a company kan, a business kan. Okay, most businesses kat Malaysia are physical type business. Okay, most are physical type business, and also yang paling kedua yang saya tengok ialah we are highly dependent on supplying the
ni tau, kita bukan the innovator basically. We are basically the supplier, orang yang involved on the chain. Okay, dalam chain of the business. So that is actually a huge disadvantage. Kenapa? Okay, kenapa? Contoh macam apa nama? Inari Inari is supplying for Apple. Okay, so Apple is growing huge. Okay, Apple alone saya tak ingat, rasa 2 trilion US dollar market cap. So what if Apple decided not to go in Inari one day? Okay, saya sebagai long term investor yang simpan kerana saya believe in the business, tak pasal-pasal kena cut business tu. Jadi macam saya was like, okay, susah juga. And then if kalau Inari tak dipilih jadi Apple punya apa supplier lagi lah kan, who's the next one? Nak kena teka dah pula. So it dawns me lah, macam saya macam duduk sejenak berfikir, saya pening dalam proses ni. Isn't it easier saya just beli Apple je terus? Does it make sense that to you? Saya tak payah fikir Apple nak bagi kat siapa. I know that Apple will do well, okay, considering dia ada dia punya marketing strategy dia memang mantap lah. Okay, produk dia memang mahal gila, but somehow bila saya go through the business model tu, the way they attract the loyal customer tu memang salut lah, salut. Okay, salut. Memang salut. Okay, so regardless lah buatlah mahal macam mana, orang akan beli juga produk Apple. So it's kind of weird lah to me. Macam saya bukan peminat Apple apa. Okay, I just say Android dah cukup, laptop biasa dah cukup. I don't need a Mac ke apa. Saya bukannya high tech ke apa. So but anyways, orang minat produk tersebut. Okay, dalam dunia saham, it's all about the product. Kalau produk tu bagus, the company will do well. Okay, so saya pun cakap, I have to go to US. Regardless of, sebab tu saya kata getting out of my comfort zone. Comfort zone saya ialah invest dalam Malaysia. Okay, but I have to go out of US. Because the tech industry is booming like crazy. Okay, satu lagi ialah fundamental change yang nak kena tukar. Tu pun susah juga. Okay, saya bagi example. Saya invest kat Malaysia, mostly saya guna ialah valuation. Okay, valuation dekat sini, maksudnya saya tak go lah into the DCF ke apa, saya tak buat lah. Because there's too much assumption. Saya pernah buat satu video dekat YouTube channel saya. Kalau you guys belum masuk saya punya YouTube channel, boleh masuk Ruki Saham Gakuen juga tajuk dia. Dia punya channel, Ruki Saham Gakuen. Jangan lupa subscribe. Alright, so saya pernah buat satu video ketika di Switzerland. Saya cakap apa? Saya cakap kelemahan of doing discounted cash flow valuation ialah banyak sangat assumption. Bermaksud, kalau kita ada 10 individu, kita suruh buat valuation guna DCF contoh lah. Okay, cash flow, discounted cash flow. Maknanya you project future cash flow, discountkan balik pada harga sekarang. Mesti come from different prices. Because different assumption, different rate of return. There's no fix. Jadi, saya tahu dia ada kelemahan. Sebab tu saya tak really go into that detail. Because you akan end up changing juga. Okay, it's easier for analyst sebab dia boleh change TP. Tapi untuk macam kita, bila kita dah buat valuation kita kena decide, I want to buy or not right now. Okay, bila saya dah beli, anything change, benda tu dah beli juga. So, there's no point lah. Bagi saya macam, you want to do DCF, okay, fine, boleh buat, tak ada masalah. Cuma you kena faham ada flaw dia. Jadi, saya buat yang simple macam PE ratio, PEG ratio. Okay, saya do that kind of valuation. Alright, so balik kepada US tadi. Apa yang menyebabkan kena bertukar tu? Okay, saya pernah ambil CFA tahun 2011. Saya pernah attempt lah CFA level 1. Tak lepas pun, but saya pernah attempt. So the knowledge was good lah. Okay, saya ingat lagi, saya masuk kelas tu, dia explain pasal PE ratio. Okay, dekat Malaysia, we look for PE ratio bawah 10 kalau boleh. Okay, ataupun bawah 20. Anything PE ratio yang pergi lebih daripada tu, unless industri tu memang macam tu, itu different story. But kalau kita go for PE ratio yang low, there's a big chance there's more upside to the market. To the stocks. Maknanya boleh naik lagi. Okay, itu style Malaysia. We go for PE bawah 10 kalau boleh. Okay, tapi depends on industry again. Itu bukannya ni. Maknanya kalau industri tu 15 lah. Macam sekarang ni rasanya untuk glove rasa saya baca last was PE dalam 20 something rasanya. Okay, but then again, dekat US is totally different. Okay, even masa saya belajar CFA, mula saya tak faham benda ni. Kenapa diorang go for high PE? Okay,
In the US, it's always about the potential growth. So bermaksud, diorang predict that if the share is very high in PE ratio, price against earning, bermaksud that this company has potential. Okay, walaupun company tengah rugi, we're talking company tengah rugi pun memang fundamental. Nanti saya jawab soalan tu. Okay, walaupun company tengah rugi pun, but they believe in the potential. Okay, contoh saya bagi macam Tesla. Tesla last year, Tesla punya PE ratio cecah 1000x. You faham? 1000x. Dekat Malaysia saya cuba cari bawah 10. Kat sana 1000x. Tesla. And all the conventional analysts kata overpriced apa semua. Company tengah rugi lagi, bergantung pada environmental credits, bukannya actual profit. Okay, a lot of stuff lah. Dia nak cerita. Okay, tapi saya teringat balik lah lesson CFA yang saya belajar. Sebab CFA is based on US punya market and US punya syllabus. So CFA kata lain. CFA kata a high PE means ni, but of course there is the risk to it lah. Okay, because it's still, bila you ambil high PE, maksudnya earning dia tak berkadaran dengan harga. So it's a high risk. Okay, but at the end of the day, when it comes to tech, eventually betul that growth tu akan catch up dengan pricing. So the PE of Tesla now at 2000 ni, sekarang tak salah saya, yang saya tengok video last somebody go and do the calculation, is 200. Dah turun. Okay, because Tesla is starting to make profit now. So, you nampak tak? There's a lot of fundamental. Dia ada some, balik jawab, simple ke? Okay, fundamental ni tak pernah simple Cik Zaid. Okay, never that simple. You need a lot of experience untuk lalu benda ni. Sebab tu orang selalu cakap dengan saya, how come you boleh tengok benda ni so fast and you terus tahu that benda ni tak boleh macam tu. Is experience. Saya dah lama, saya dah grind tu benda ni 10 tahun lebih. So to me, bila saya tengok sesuatu stok, saya tengok ni, okay, of course lah ada yang saya salah kan, tapi majoritinya saya betul lah. Okay, so bila you tengok certain stocks tu, you memang tahu that ni tak gimana lah saham ni, tak gimana. Okay, you memang tahu, but it takes, you kena practice and practice lah. There's no such thing as benda simple. Kalau benda simple, semua orang kaya. Okay, the fact that bukan semua orang berjaya dalam stock market is because it's not that simple. Tapi bukannya nak kata dia rocket science. Okay, maksudnya benda impossible. Macam contoh saya nak jadi astronaut. Memang impossible lah at my age, with my level of understandings of physics, astrophysics, apa semua. Saya memang takkan faham. Benda tu dah impossible. But learning fundamental beza dengan pergi belajar rocket science. Totally beza lah. Okay, so that's why saya selalu kata knowledge tentang fundamental dalam investment stock market is not rocket science. Maksudnya boleh difaham, tapi setiap individu lambat ke cepat, itu lain lah. Okay, but orang yang banyak exposure dalam business memang high advantage. Okay, kalau you biasa dalam business memang banyak advantage, because you know selok-belok konsep pasal apa saya cakap tadi. Okay, management, cost cutting, you tahu semua tu. So nak cerita dekat you, the more you know about business, lagi easier for you to grasp the situation. Okay, itu ni. So itu comfort zone satu. Okay, saya tak nak video ni panjang lah sebab nak pergi tengok market kan ni. So okay, last one another comfort zone yang saya keluar, okay, which saya jarang cakap. One thing about me is I very rare sentuh things that I'm not expert. Okay, maksudnya macam saya buat investment dalam real estate, saya buat investment juga dalam unit trust, saya buat juga investment in crypto. Okay, one of the new things yang saya cuba lah. Okay, I learn about crypto. So my second getting of my out of my comfort zone ialah saya go into crypto since last year. Okay, saya mula explore crypto. Okay, mula-mula way back dulu memang saya ni scam apa semua. Okay, saya bukan promote crypto, I don't promote. It's a high risk punya investment. So saya tak suggest kalau you memang tak boleh handle high risk. But I'm telling you that digital currency is something yang orang dah tak boleh nak ignore ke tepi dah. Okay, it's something totally new. Memang saya sendiri pun sampai sekarang, especially dah lah benda tu teknologi, IT apa semua, memang saya duk
pusing kepala nak memahami. Masa mula-mula kenal tu lagi lah, apalah e-wallet, cold storage lah, protokol lah, projects lah, macam-macam benda. But macam biasalah, I took the long road, belajar satu. I'm not expert until today. Sebab tu kalau you tengok dekat saya punya posting, saya jarang ataupun saya tak ada post kali dua, but I don't post about crypto. Okay, I don't post about crypto sebab it's not kepakaran saya. Okay, saya hanya post pasal stock market, which is my expertise. Okay, real estate, tanah ayah saya tak buat tanah, so I'm not good in it. Okay, apartments ke, buildings, unit trust, also saya buat sikit-sikit sana sini. Jadi I don't like to post something yang saya bukan expert. Okay, so crypto is one of the lah. But going forward, kita kena faham lah kenapa crypto tu wujud in the first place. Decentralized punya currency. Kenapa dia wujud in the first place? Because of the current centralized currency sekarang tidak tidak favourable kepada orang biasa, where the banks keep printing out money. Okay, the country keep printing out money, causing inflation to the value of the money itself. Whereas decentralized, dia dah fix, dia tak boleh keluarkan more coins. Alright, dia dah ada fix nanti. When the total supply dah totally takat tu, dia habis kat situ. Alright, that's why Bitcoin tu jadi mahal. Dia ada 21 million sahaja. Dia tak boleh go beyond 21 million anymore. Cannot. Okay. So, nak cerita dekat you that getting out of your comfort zone is very important. Tapi apa-apa investment yang you nak masuk, you have to put the time, you have to put the dedication. You kena fahamkan. Okay, dalam keluarga saya seorang je yang invest dalam crypto. Okay, adik-beradik saya tak invest, parents saya pun tak invest. Okay, because they don't understand the thing. And saya pun takkan bother untuk nak explain unless they ask. Kalau dia orang tak tanya, saya tak explain. Okay, because saya selalu believe that in order for you to be successful in your investment, you kena understand it first. Okay, memang proses nak understand is very difficult. Seperti saya tengah struggle dengan crypto sekarang. Okay, but I will never stop. Saya akan terus belajar. Because the more saya belajar, the more saya nampak. That's the rule in any investment. The more you learn about the game, the more clearer the thing. Okay, kebanyakan orang ni sebab dia tak nampak hasil tu tau. Dia tak nampak hasil tu sangat cepat. Jadi dia give up. Okay, banyak orang yang masuk saham contoh. Masuk hari ni, expect tomorrow tu dah make a lot of money. Sebab dia duk tengok orang duk posting apa. Orang duk posting, oh, saya baru masuk pagi ni, petang tu saya dah jual, dah make 50%. Besok dia repeat lagi. Tapi bila you tanya balik, masih kerja dengan orang. Saya pun macam, kalau begitu mudah buat duit, why are you still working for another person? Berhenti je lah kerja tu, buat benda tu full time kat rumah. Tak payah pergi kerja. Buatlah, you kata boleh buat 50% today, esok 20, lusa 30, 40. You faham tak? Logik di situ. Okay? Because you have to know, orang yang suka post ni, 200% lah apa semua. Saya tanya satu soalan. Can you repeat that every single time? Satu. Nombor dua is, how much capital did you put in? Nombor dua. Okay? Kenapa perlu sensor? Nombor tiga. Tunjukkan. Okay? If you can make so easily 200% and you berani letak 500,000, 100,000 untuk jadikan katakanlah 100% return lah. So maksudnya double your money. Kalau you boleh prove that, then you gonna be very super rich. Okay? The fact that bila orang mula main saham ni atau melabur dalam saham lah, to be the right word. Okay, masa-masa mula you start sikit kecil. Okay? Bila you start kecil, dia risiko tu you tak rasa sangat. Kalau jatuh pun maybe you tengah lose RM15, RM20. Tapi once you nak main kecil sampai bila? One day you going to grow your capital, betul tak? You akan grow besar. Okay, so macam contoh saya sendiri, saya invest dekat US lagi volatile lah. Okay, satu malam tu saya pernah lost $8,000 in one whole night. $8,000. Saya macam okay, gitulah, $8,000. I mean unrealized, bukan loss, unrealized. Fahamkan term unrealized loss. Maksudnya saham kita jatuh, so value kita pun jatuh, tapi kita tak jual. Okay, so dia bukannya real loss, is unrealized. So $8,000 because your portfolio is big. Because saya dah main level 100,000. So satu malam can jatuh by
8,000 US can naik juga by 5,000 US ataupun 2,000 US. Okay, in my previous posting, you nampak sendiri dalam satu malam tu ada jatuh 2.6k US dollar. Tapi 3 malam straight lepas tu, market hijau, naik balik $3,000 something. So, net up by few $100. Okay, so it's not realistic kalau you tengok. Jangan percaya sangat dengan orang yang suka sangat ni, posting 200%, 300%. Lepas tu ayat bawah sekali jual kursus. Sudah, itu lagi you kena lari. Okay, at the end of the day, benda ni memang you kena go through process by process. Okay, start capital kecil tak apa. Saya tak kisahlah I nak start 500 ke, but slowly kena grow. Start 1,000, dan 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Okay, sebab tu untungnya orang muda kalau you dapat exposure awal, because your career is gonna be from 25 to 50 plus lah. Okay, you ada dalam 30 tahun bekerja. So during the 30 tahun, you can accumulate capital, boleh kumpul capital dan invest regularly. Okay, timing tu you kena belajar lah how to time your market lah. Okay, memanglah it's impossible to time, tapi bukan bermakna you tak time langsung. You try to find juga, but orang kata to get the exact tu tak dapat lah. Okay, so but regular investment, okay, build up your portfolio, itu yang you patut buat. So macam dalam case saya, macam crypto, saya punya exposure sekarang is roughly dalam lebih kurang 5,000 US lah, roughly lah exposure saya sekarang dekat dalam crypto. Saya try dalam 5,000 US. I don't go more than that lah. Okay, one thing about investment is always go for something that you can afford to lose. Itu konsep modal. Kita nak invest, kita kena tengok risk to reward ratio. Kalau the risk is high, okay, so maksudnya there are chances kita might lose our money. So you need to also consider how much amount of money you boleh lose. Okay, stock is different. Crypto ni memang gila, saya cakap you. Memang, saya ingat lagi, saya punya nasib bukan, nak boleh kata nasib lah, kadang-kadang timing pun rezeki kita. Saya beli SRP last year. Okay, last year saya beli SRP ketika harga dia RM1. Okay, I bought RM1 SRP. Lepas tu, dia naik, I think this year naik sampai RM8 lebih dalam Luno. Dia naik sampai RM8 lebih. I was like, okay, but that was the Bitcoin punya boom lah. Okay, Bitcoin punya boom sebab dia naik sampai $60,000 kan. Okay, but then it crashed to so fast. Okay, it crashed so fast. So kalau ni, tapi saya dah take out capital lah. One thing being a long term investor, saya memang ada principle of, if I can get back my capital dalam masa yang singkat, ataupun orang kata at least get back my capital, that's what I will do. So alhamdulillah ya, SRP tu saya took out my portion of capital. So saya tinggalkan profit saja. So dia turun pun saya tak kisah. I still hold my SRP until today dekat Luno. So memang just waiting lah for the case perundangan dia dengan SEC kat sana. Okay, bulan 10 ke bulan 11 ni kita boleh tahu verdict lah, insyaAllah. Okay, but then saya tak puas dengan Luno, pergi pula ke di pula learn about yang open market pula lah, macam Binance apa semua. Okay, macam recently ni pun Binance ada issue dengan Securities Commission. So it's either you transfer back lah. Ini yang saya based on YouTube saya tengok lah. Okay, dia orang advise is either you transfer back to Luno, kalau yang mana yang ada 5 tu lah, ataupun you buat VPN. Okay, somebody say VPN, and then ataupun you transfer to another exchange. Okay, tu you punya keputusan lah. Okay, because kita tak tahu apa akan jadi pada Binance, but they will figure it out lah somehow. Macam Remitano lah, Remitano dulu pun kena ban, and then now dah boleh masuk balik. So they will figure it out. Saya dengar Binance pun nak bagi nak appoint manager Malaysia or something like that, untuk discuss dengan SC kita lah on how to make this legit or something like that, macam Luno semualah. But it's the same thing. Macam saya pergi ke US stocks, macam saya pergi ke crypto. And masa saya berhenti kerja, okay, kesimpulan macam saya berhenti kerja daripada seorang saintis biotech kepada finance. So it's similar. It's getting out of my comfort zone. Memang tak selesa. Saya terus terang, memang tak selesa. Getting out of the comfort zone is tough. Tapi
reward dia. Okay, reward dia after you grind and grind, buat juga. Tak ada give up. Is, macam mana tak boleh nak di-explain. Okay. The reward tu is very satisfying. Sebab tu saya cakap ke orang is, you need to get out of your comfort zone. Kadang-kadang kita dah tahu that if kita stick dengan situasi ni, situasi kita sekarang, kita hanya akan end up dengan ketidakpuasan lah. Kita puas hati apa semua, kita marah, kita pressure, kita sakit apa semua. So you need to get out of it and cuba benda lain. Okay, sebab tu saya kata that if you find yourself stuck in a situation, sometimes you just need to get out of your comfort zone, cuba benda lain. It won't be easy, trust me, it won't be easy. Saya ada banyak pengalaman dalam benda ni. Okay, saya cerita tadi tu dah 3 benda saya get out of my comfort zone. So, but if you stick to it, you akan mula nampak benda. Okay, so itu yang saya nak sampaikan. It's very important that bila things are no longer favourable kepada kita, macam contoh macam saya kata kenapa saya start invested in US, because pasar Malaysia memang tengah sendu sekarang ni. It's very quiet, but not to say tak ada potential okay, there are potential businesses yang saya look into. Okay, memang saya bagi tahu klien saya lah, saya tengah fokus apa sekarang. Ada 3 counter saya tengah fokus sekarang Okay, my clients would know lah, ada 3 counter saya tengah fokus sekarang. So 3 counter ni adalah something yang saya akan look closely. Kalau market drop banyak, memang saya akan. Alright guys, dah lama saya dah buat live ni. So saya nak ucapkan terima kasih pada mereka yang tonton live ni. Saya harap sharing saya hari ni is memberi manfaat lah pada you guys. So kalau you guys belum like my Facebook page, minta tekan that like button lah, and share kepada kawan-kawan. And also saya ada YouTube channel Ruki Saham Gakuen, so anda boleh go into that lah. Saya dah upload I think more than 130 videos. So boleh tengok lah satu-satu and try to learn from whatever yang saya dah share kan. Alright. So thank you very much. Saya undur diri dulu. Saya Mesti Ruki Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.